13 athletes, the third largest contingent only after Haryana and Punjab. That is a huge feat for Tamil Nadu athletes. Santosh Tamilarasan 4x400 meter relay, Subha Venkatesan 4x400 meters relay, Vidya Ramarajan 4x400 meters relay. This 4x400 meters relay is very unique because one of our chief guests here today is also a mid-distance runner. So somewhere India is deeply connected to 400 meters relay. Yeah. So Netra Kumanan and Vishnu Saravanan, for the first time, Netra is doing it for the second time. Vishnu Saravanan is going in the discipline of sailing, which is very, very unique. 11 volley event is in 10 meter rifle. Prithviraj Tondaiman in men's trap shooting. Sharath Kamal is Sharath Kamal is flag bearing for India at the Olympics this year. Sriram Balaji is again going in for men's doubles tournament. And then Satyam Gnanasekharan is in the reserve team for the Olympics. இது மட்டும் இல்லை, பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் உங்களே நம்ம மறந்துடக்கூடாது. இதுலேயும் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பெருமை சேர்த்த மாரியப்பன் இந்த தடவையும் ஹை ஜம்பில் கலந்துக்கிறாரு. பேட்மிண்டனில் வந்து துளசிமதி முருகேசன், மனிஷா ராமதாஸ், நித்யஸ்ரீ சுமதி சிவன், சிவரஞ்சன் அண்ட் பவர் லிஃப்டிங்கில் வந்து கஸ்தூரி. ஸோ இந்த ஆத்லீட்ஸ் வந்து நம்ம உண்மையிலேயே கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஆத்லீட்ஸ். பட் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒலிம்பிக் ஈவெண்ட், அத்லெட்டிக் ஈவெண்ட்டோட செலிப்ரேஷன் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டால் அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ரெஸ் பீப்புள் ஆஸ்க் மீ எஸ்பெஷலி. ஸோ வை இஸ் திஸ் இன் அ ஹாஸ்பிட்டல்? ஸோ சர்ஜன்ஸ்க்கும் அத்லெட்ஸ்க்கும் வந்து நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன சிமிலாரிட்டிஸ்னால் செல்ஃப் டிசிப்ளின், டெடிகேஷன், கான்ஸ்டன்ட் unrelentless practice, and this is most unique part, split second decision making. So one wrong step at a very crucial moment can win or lose a game, or in our case we can lose a game. That is very important. So two of our gentlemen present on the dais knows the importance of this split second decision making, because they almost missed medal position in the semi-final matches in Sydney Olympics, with Poland. ஸோ அது எவ்வளோ குரூஷியல் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான தருணம் ஆயிடுது. ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் யூ, ஃபார் தி அத்லீட்ஸ் தட் ஆர் பிஹைண்ட் தி ப்ரெஸ் பீப்புள், பட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஃபார் யூ. ஏன்னா வி ஆர் ரன்னிங் அ இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்னர்ஷிப் வித் Abhinav Bindra Foundation. Abhinav Bindra is, as you all know, the gold medalist shooter. ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷனோட சேர்ந்து they have recognized Rela Hospital Sports Medicine Department as the Center of Excellence in Tamil Nadu for sports surgeries. So what do the athletes get in this? The Abhinav Bindra Foundation will provide surgical implants free of cost for the athletes at our center, and then these athletes will also be aided by completely free surgery by the SOAR Trust, that is the Spine Orthopedics Action Trust, which is formed by our own doctors, Dr. Partha Sarthi and Dr. Sunil, who are in our own department. So Abhinav Bindra Foundation, we get the implants for free. We can serve the athletes better with the service that the SOAR Trust is going to provide us. And what more can an athlete ask for now? So உங்களுக்கு எந்த ஒரு அத்லீட்டுக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் Rela Hospital doors are always wide open. எந்த நேரத்தில் எங்கள்கிட்ட வந்து எந்த விதமான தொந்தரவுக்கும் சிகிச்சை எடுத்துக்கணும். அது வந்து அறுவை சிகிச்சை மட்டும் கிடையாது, ஈவன் அவுட் பேஷண்ட் கிளினிக் கூட நமக்கு. இப்போ இன்னைக்கு கீழே நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க ஜோகோவிச், நம்ம எல்லாம் தெரியும், இப்போ விம்பிள்டனில் வந்து ஃபைனல்ஸ் இருந்தார். He was just operated just 1 month before he participated in the Wimbledon tournament. So that is very unique. ஒரு மாதம் தான் ஆச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி, வயசு 36 ஆகுது. ஸோ ஒரு டவுட் இருக்கும் இல்லையா அந்த அத்லீட்டுக்கு, நம்ம திருப்பி போய் விளையாட முடியும், இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமான ஃபஸ்ட் ஒரு டவுட் இருக்கும். சரி, ஆப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம், அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன இருக்கும் போது அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கும். பட் மோர் தேன் தி சர்ஜரி தட் வாஸ் டன், தி unrelentless attitude and motivation of that athlete is what keeps us as sports surgeons going. ஸோ நார்மலாக ஒரு ஆளுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஆத்லீட்ஸ்க்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா athletes don't have self-control. They know that there is a problem.
they will respect their injuries. They will come to the surgeon. They will come to the sports physician. They will go to the physiotherapist. Get it worked out. Go back, rehab properly, and then go back to sports and do whatever wonders they are meant to do. So that is very, very important. So. The next person I would like to thank is Dr. Prakash sir. I think he's seen me struggle quite a bit. I trained at Center for Sports Science in Ramchandra, and sir was one of the crucial people in part of my Asian Games medal journey. I've been skating for the last 23 years. Like sir said, I'm 30 years old. First, 4 வருஷம் என் skating journey-ல எனக்கு ஒரு national medal கிடையாது. I think the biggest support was my parents. Every day training, medal vanda varliyo unakku pudichirukku, you do it, kandipa hard work will pay அப்படினு சொன்னாரு. So I won my first national medal 4 years later, and my first Asian Games medal was 22 years after I started the sport. So to all the young ones there, dream பண்ணீங்கன்னா, hard work பண்ணீங்கன்னா, self-la believe பண்ணீங்கன்னா, கண்டிப்பா God will give it to you, and I think your body will support you through it. So don't give up, keep dreaming, keep believing. Bhaskar sir has seen me also train quite a bit at CSS, and he's an inspiration to so many people. The medal still gives me goosebumps. Skating is not part of the Olympics, but நான் ஸ்கேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நான் அது ஒரு ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட் இல்லையான்னு நான் பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு ஸ்கேட்டிங் பிடிச்சது, அதனால நான் ஸ்கேட் பண்ணேன். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் பியூர் பேஷன் ஃபார் அன் athlete. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ, I'm pretty sure I can see there was a boy who said he does taekwondo. If you like it, you do it, and God will give you what you have to get. So I'm truly grateful to be standing here with such reputed, enlightened people. Thank you so much for having me here, sir. Prakash sir, thank you so much for the invitation. I trained with Kotishwaran, and he got in touch with, and when sir called me, I was in the gym actually. I didn't pick up his call, but I would like to thank Rela Institute for having me here, and sir, we're truly humbled that there is a hospital who's supporting athletes, which is very rare in India. We've gone through a lot of hardships, and to the future generations, sports science is equally important. I think or athlete win pandrathu is our duty. Ana enga team is a very big team. Like I had a very big team behind my medal. My coach, our parents, my doctors, my trainers. So நீங்க மெடல் வின் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் a medal I think collectively of a lot of people. So I'm truly grateful, and I'm hoping to see more Olympians, more Asian Game medalists, more Commonwealth medalists in all of you. Keep believing, keep dreaming, and I hope to be here again in some way or the other. Thank you so much for having me here today. Thanks to Olympic gold medalists. To be with Padma Shri Vasudev and Bhaskar, it's a great pleasure for me, and to be with Padma Shri Shani Wilson, Mohammed Riaz, and it's Aarti. Aarti didn't look like, I thought she was a young girl. She's not only a doctor, but she's an embryologist. She's a super specialist. Embryologists are in huge demand in this country, so when she decides to retire, she'll still be in huge demand. And it is a very proud moment for us doctors to see somebody representing us. Now, I was thinking as I was coming in what to say. And I was thinking, I mean, we are in the business of selecting out the best, isn't it? It's all about, நீங்க சொன்னீங்க பிரகாஷ் சொன்னாரு, இவங்க வந்து கோடியில் ஒருத்தங்க இல்லையா, இவங்கெல்லாம் டு பி செலக்டட் ஃபார் இந்தியா வில் பி லைக் ஒன் அமாங் த கோடி. எம்ஜிஆர் 1001 பாடுவாங்க, எம்ஜிஆரே 1001 தான், நீங்கெல்லாம் கோடியில் வருது. But when we select out, இப்போ NEET exam பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? Maybe I should start saying something against NEET exam. Have the political same thing.
Examinations can never choose the best. We have seen that year after year after year. The best performing students who are selected in examination, particularly in our medical field, don't become the best doctors. Everyone will agree to that. I mean, perhaps most of us were not best students. Actually, I wasn't best student. I wasn't a poor student. But there are many, many doctors who have not been best students, who have become very good doctors. So I was thinking in the selection process, I think athletes are the only people who are selected who are actually the best in what they do. Aren't they? There is no compromise there. I would call it a pure experiment. It is. When you are a 800 meters runner and when you come first, there isn't anything that challenges that you are not the best in that, on that day, really. And that is why it's such a privileged situation to be in. When you are a gold medalist for that year, you are the best in the world for that year. So it's such a pure experiment that you pick up the best, which no other field can do. Anywhere else, you could become the President of the United States of America and you're not the best man in America. You can become the President of any country and you're not the best man in the country. Whereas when you get a gold medal for an 800 meters run or for a hockey, you are the best person. And that is the best experiment you can do. So we want to salute all of you who have performed and demonstrated yourself as the best in the country or in the world. Thank you very much. And it's a great pleasure for us to have you here. And then first of all, in the Olympic விழான்னு சொல்லுறதுக்கு சேர்மனுக்கு மிக்க நன்றி. ஏன்னா பிரகாஷ் கேதுரை காஸ்கர் ஆரம்பித்த விஷயம் என்னன்னா, எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கும் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும், ஆர் எனி இன்ஜுரிஸ் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணணும். பட் சேர்மன் அதோட ஒரு ஸ்டெப்பில் போய் ஒரு விஷயம் தெரியும். ஏன்னா பில்னா என்னென்னு, பில்னா இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி. ஸோ நீ 8 lakhs கொடுத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1.5 lakh ஜிஎஸ்டி கட்டணும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஐ திங்க் சேர்மன் மஸ்ட் கிவன் பிக் அப்ளாட் பிகாஸ் he said everything is free. Sir, you have a big heart than MGR because everything is free. இந்த மாதிரி இடத்துல everything free-னா, because we know, Shadi knows, Riya's daughter is playing for India in the squash. Aarti is skating, all injury prone. எல்லாமே injury ஓட கண்டிப்பாக தெரியும். Shadi has ran with injury, ran with hamstring, muscle drawback. I have seen her running and struggling to run and struggling to win and she won. I think அதெல்லாம் தவிர்த்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் right day, yesterday was a Kargil day, today I would say it's an injury hospital free day. Because we know as a sports people, நிறைய பேர் வந்து surgery never வரமாட்டாங்க because it is not less than 1 lakh something minimum எங்கே போனாலும். ஸோ அதான் அவங்க வந்து அதை தவிர்த்துட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு அவங்க லைஃப்பை கட் ஷார்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இயர் இப்போ இருக்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் ஹேவ் டு நோ வாட் இஸ் சயின்ஸ் பிஹைண்ட் த சக்ஸஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் தி வேர்ல்ட் இஸ் மூவிங் அபவுட். ஒரு பெரிய உதாரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா, தி கரண்ட் இந்தியன் டீம் பாரிஸ் இருக்காங்கன்னா 117 பேர் தான் போயிருக்காங்க. அத்லீட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேம் 16 கேம்ஸில் போயிருக்காங்க. இதில் 144 பேர் சப்ஸ்டாஃபாக போயிருக்கு. சப்ஸ்டாஃப்னு சொல்லக்கூடாது, தே ஆர் ஹெல்பிங் ஹேண்ட். 30 coaches, 18 doctors, sportsmen's doctors 6 are gone. அதில் வந்து rehab பண்ணுற டாக்டர்ஸ் both men and women
about 21. I think I am feeling jealous. You know, Nana, Shiny, Riaz, Adavadalam, we never had even a physical trainer. So we still could believe our own body. We kept fit. That's why I am standing in front of you. Because we know what is fitness even now. In Nikon, I walked about 4 or 5 kilometers, then came, then again afternoon I went for golf. That's how I keep my body moving. And I am a strong believer of my own body. ரொம்ப பாடியில் ரொம்ப விரும்புகிறேன், எப்போதும் விரும்புகிறேன். சாப்பிடலாம் விரும்புகிறேன், சாப்பாடு இல்லாட்டி விரும்புகிறேன். Because I know where I stand. That every athlete should have confidence. Every sports people, every human should have confidence about your own body, not health-wise. நீங்கள் எப்போ நீங்கள் உங்கள் பாடி விரும்புகிறீங்களோ, you will be very happy. Living longer is secondary one. Living very happy is number one priority to me. Keep smiling, keep meeting people. நான் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா, because Riaz, I know him from very, very small. Shani, I know him very 14 years or 15 years. அவங்க ஓடலாம் பார்த்தா நான் பயந்துருவேன். அப்போ நாங்கள் இந்தியன் கேம்ப். She was 16 years, the youngest girl in the Indian camp. Next, the current Aarti, I think I have seen her for the last 3-4 years in training. Amazing. அவங்களாம் வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க, அது she is a doctor. அவங்க சேமன் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் கம் ஏஷியன் மெடலிஸ்ட். I think ரெண்டுமே ஒன்றா போகுது. Who said doctor cannot become a sportsman? This is another example. But give her a big hand because she deserves more applause because இப்போ இருக்க நீட் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு பயமாக இருக்குது. நீட்டுனா பயம். ஏன்னா என் பொண்ணும் ஆர்த்தி ஒன்றா தான் படித்தாங்க. இப்போ தான் அங்கே எல்லாம் தெரியும் எனக்கு. பட் அகெயின் ஏன் சொல்ல வரணும், பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் வந்து இந்தியா will be very super power in the next 10-12 years. India will invite other countries to come to India. You know, we have such a lot of resources. நிறைய எல்லாத்தையும் இருக்குது. பட் ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன நிறைய பண்ணணும்னா we need to follow science behind you. Believe the science. இதை அடிப்பட்ட உடனே டாக்டர் கிட்டே போகணும். ஸோ ஐ திங்க் இந்த தடவை வந்து ஐ எம் நாட் ரன்னிங் த சப்ஜெக்ட், பட் அப்ரிஷியேட் ரேலா அண்ட் அப்ரிஷியேட் டாக்டர் பால், ஐயதுரை. அவர் எப்படி நான் சொல்கிறது தெரியும், பிகாஸ் அவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் என்டூ மேட்னஸ். அவர் பாம்பேல இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணுவார், அவே ஃப்ரம் இந்தியா. அங்கேருந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சார். என்னடா அனுப்பான்னு பார்த்தா ஒரு சைக்கிளிங் அனுப்புவார். ஈ ஓன்ட் சென்ட் இட்ஸ் வாட் திஸ் இஸ் சடன்லி இஸ் ஏ சார், இந்த பாரிஸில் ஒரு பெரிய கிரவுண்டில் போனால் நடக்க முடியலன்னு அவ்வளோ ஸ்டெப் இருக்கும், 40 படி. ஸோ he said 1 month back. So I think he is so mad about sports. Not only hockey, எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் அவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். ஸோ I think I have in this age I have a very good friend, I would say. I mean I don't treat him as a doctor, but I treat him as a very, very good friend of health. I can share everything with him because he believes that we need to do more. அவர் அடிக்கடி நிறைய பண்ணணும் சார் பண்ணலாம்னு. பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ரேலா. நீங்கள் பண்ண வச்சுட்டீங்க, நெக்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ். பிகாஸ் பீப்புள் வில் கம் டு யூ. இட் இஸ் தி பிரஸ் மீடியா will come here. Please do write about Olympics, but do write about the whole world should know. The only hospital is going to give the free treatment, including the GST. அப்படி போடுங்க. GST பில்லே பார்த்து ஓடிடுவாங்க. So I think this is very important that from your own hospital on this day, and with having Olympians and star athletes around here and new boys, all these new boys deserve to be a big applaud. They good attire. இந்த மாதிரி சான்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கல. ஸோ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அண்ட்